Uganda ng'eyita mu mukago ogwa East African Community okusobola okutumbula enkulaakulana. Ssabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja asisinkanye omu ku bakulira ekitabo ky'abakozi ekya NSSF mu ggwanga lya Tanzania okulaga eggwanga lya Uganda bwe lyetaaga okulaganira awamu ne Tanzania. Nabbanja abategeezezza ng'ekitabo ky'eggwanga lya Uganda bwe kisobodde okukula okutuuka ku bukadde 8 obwa ddoola nga bwe busse 22. On how government and NSSF are relating when it comes to infrastructure development. In Uganda, our NSSF has grown in terms of capital or a fund. The fund has grown, I think, to a tune of 22 trillion. Uganda shillings, yes. Ono ayongedde n'abategeeza nga bwe balina okukwatira wamu okuyambagana mu kukola enguudo okubunyisa amasannyalaze mu East African Community wamu n'ensonga endala. We wanted to see how Tanzania and NSSF relate when it comes to major infrastructure development like roads, like electricity, and many other developmental projects. Ye Director General owa NSSF mu Tanzania, Masha John Mishomba, ategeezezza ng'eggwanga lya Tanzania bwe lyewola ensimbi mu NSSF kw'otadde n'ekitabo ky'abakozi eky'obwannannyini ekya PSSF okusobola okusasula abakozi ba gavumenti wamu n'okukola enguudo, amasomero, amalwaliro n'ebirala bingi. Olwo ne bazizzaayo nga babakoledde n'amagoba ekiyambye enkulaakulana y'ekitabo kyabwe. Portfolio is mainly dominated by government securities. We have about, like for the December, as I've said, we have a net worth of more than 9 trillion now. Out of that, our portfolio, investment portfolio, is more than 8.5 Tanzanian trillion. About 70% of that is made of government securities. About 3.8 trillion Tanzanian shillings. Yeah. Followed by, we have investment in real estate as usual, less than 25%. We have also investment in equities, dominated by listed and some portion of unlisted, which should not go beyond 5% of the entire portfolio according to the regulators, because it's a risky venture. And especially for the equity, we now want to go outside. We'll be going to, we are looking for companies like Safaricom, MTN, Uganda, because we now able to afford investment outside. Masha agamba nti bakolagana ne gavumenti ya Uganda okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe mu kutumbula project ez'enjawulo. Projects. What we normally do is to ensure that the regulations and procedures which are in place are being followed. But infrastructure development, because of their importance and size, are normally being pursued in collaboration or partnership with the government. Like we now have what is called the Kigamboni Bridge. You must have heard about that. It is just very near to where we are now. It's actually connecting Kigamboni and the CBD, Kigamboni Bridge. That one was built by NCCF in partnership with the government. And it costs us about more than Tanzania shillings, 340 billion. Yeah. 340 billion, which is more than, I think, 460 billion Ugandan shillings. Yeah. Yeah. And it was completed in 2016, if I remember correctly, and being inaugurated by the former president, late Dr. Magufuli. Masha awadde eggwanga lya Uganda amagezi okusobola okukozesa ku ssente z'ekitabo ky'eggwanga olwo bateeke mu bintu eby'enjawulo kw'otadde n'okuwa bannayuganda omukisa okwongera okugula emigabo mu NSSF nga kino kyakuyambako okwongera ku nkulaakulana era ng'alaze Ssabaminisita nga bwe beewola obuwumbi 340 ensimbi za Tanzania ez'okuzimba olutindo era nga gavumenti yaabwe yavaayo n'ebitundu 40 ku buli 100 ebitundu 6 ne biva mu NSSF yaabwe. Placing money with the banks through fixed deposits. And even in some of the banks like CRDB and NMB, we have our shares because those are listed banks.
we have our shares. So through special arrangement, we can always give them, if it's so agreed, money, and that will form part of our equity, you see, or we can also place them in form of fixed deposits for a certain period of time. Normally, fixed deposits are normally for short term, but we can always arrange for them to cover a much longer period of time, provided that the Bank of Tanzania, is giving okay to that arrangement. Yeah. Samuel Kirimonja, Crossma 24 Agafa Mu By'Obusuubuzi. Ensonga ezo nga tuzitadde ku mabbali g'omukago ogwa East African Community gutandise kaweefube ow'okusalira amagezi emisoso egiri ku nsalo ez'enjawulo naddala Uganda mu bitundu eby'Elegu kisobozese abasuubuzi okuva mu Uganda ne mu mawanga agaliraanye Uganda okusuubula ebintu byabwe awatali abakuba ku mukono. Bino bibadde mu lukiiko ekibiina olukiiko olwa East African Business Council mwe basinkanidde abakulembeze omuli ab'abasuubuzi wamu n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku basuubuzi okuva mu Uganda wamu n'eggwanga erya South Sudan. Abasasi baffe babaddeyo era babituleetedde. Abasuubuzi mu mawanga agali mu mukago gwa East African Community bazze bafuna okusoomozebwa okw'emisoso emiyitirivu ku nsalo z'amawanga gano ekintu ekikosa eby'obusuubuzi. Egimu ku misoso gino gy'emisolo emiyitirivu egigerekebwa ku bintu ssaako n'amawanga agamu okuggyako abantu visa. Okumalawo obukuubagano buno kati omukago gwa East African Community gutandise kaweefube ow'okulaba nga amawanga gano gakolagana bulungi mu by'obusuubuzi okusobola okukulaakulana. Bano batandikidde ku nsalo ya Uganda ne South Sudan. Abel Gulu avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu kitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority wali Elegu agamba nti ng'ekitongole baliko bingi bye bakoze okusobola okuyamba ku basuubuzi abatonotono naddala abo abasuubula kasooli okuva e Uganda wamu n'abasuubula ebyennyanja okuva mu ggwanga erya Sudan nga babagondeza ku misoso egirina okugobererwa okutambuza ebyamaguzi byabwe. Under the simplified trade regime, the small scale traders trade freely without being required to have TIN numbers. All of you have heard what we call TIN numbers, but these people are allowed to trade without TINs so that the process becomes efficient and faster. Perishables. We give perishables first priority. Aware that most of our small scale traders deal in perishables. We don't allow perishables to enter parkings, for example. We allow them to flow through because we know they can easily go bad. All that is aimed at ensuring that our small scale traders do not get stuck in the jam and lose their money in the process of clearing to and from the border, across the borders. Ayongeddeko nti gavumenti ekyafuna okusoomozebwa okw'amaanyi okw'abantu ku nsalo okukukusa ebyamaguzi era n'asaba abasuubuzi okuvaayo babayambe ku kulwanyisa enguzi eno. And smuggling affects economies. Illegal trade creates imbalance in trade. Because while there is someone with a shop selling illegal sugar, the other one selling illegal sugar will cut price. At the end of the day, there is confusion in the business. Smuggling is meant, we fight smuggling to protect you. We don't fight smuggling to affect you. It is to protect you. Because someone dealing in illegal in smuggled goods will cut price. Remember, for you pay town council, you pay, you know those things you pay. Parking fees, you pay landlord, you pay water, you pay rent. But the one smuggling will come, cut price, then he keeps selling, supplying your customers. At the end of the day, you are seated in your shop, you have no one. You have no customers. Abraham Arik Chol nga yatwala ebyobusuubuzi n'ebyenfuna okuva mu ggwanga erya South Sudan agamba nti amawanga gombi geetaaga okukwataganira awamu mu by'obusuubuzi okusobola okwongera ku nkulaakulana. Please allow them, assist them, support them so that they should be able to go and bring in goods or take the things to the other side of the country. Major Mark Alel Dao nga yavunaanyizibwa ku bayingira n'okufuluma eggwanga erya South Sudan agamba nti nga gavumenti ya South Sudan bafubye okukendeeza ku misoso ku nsalo ya Uganda ne Nimule era nga kati emisolo gyokka gye giggyibwa ku basuubuzi kyasuubira nti kino kyakwongera ku nkulaakulana y'eggwanga lyabwe. Uganda and South Sudan, the business are free,
On our side as immigration, the visas are free. When you're coming from Uganda, because when you talk of non-native warrior, these are forces that are also going to trade, apart from trade itself. But trade, nobody would want to see that he's not trading with his colleague or the other countries that he's not doing it. If you choose to be isolated from trade, that means you are going to put yourself into a situation where you will suffer. Wano olukiiko lw'ebyobusuubuzi olugatta amawanga agali mu mukago gwa East African Community we lusinzidde okutongoza enkola etuumiddwa Agra okuyamba ku basuubuzi wakati w'amawanga gombi ku misoso naddala ku nsalo eno. Frank Dafa nga yakulira ebyobusuubuzi mu East African Business Council agamba nti bagenda kussaawo ekifo abantu bano we basobola okumanyira ebikwata ku byobusuubuzi. One of the key outcome of this project, we want to establish what we call trade information booth. So these are going to be established booths where cross-border traders will be able to obtain information on different procedures and trade procedures that they can access to be able to perform their businesses. Ono era n'okoddeyo ebizibu ebirala ebiri ku nsalo okuli obudde bwe bakolera okuba obutono nga kiva ku mbeera y'ebyokwerinda mu kifo kino nga kino kikosa ebyobusuubuzi. The side of South Sudan has not implemented the customs union protocol. This has also led to a number of customs operation procedure challenges which are also hindering trade, and we found that most of the cross-border traders, especially from the side of South Sudan, face a lot of hurdles when they want to cross the border. And also this has limited their ability to grow and to be able to improve their businesses and advance their businesses in a competitive way. Asuubizza nga bwe bagenda okwanjula ensonga z'ensalo zino eri gavumenti z'amawanga gombi okulaba nga bafuna okuddibwamu. One of the outcome of this meeting is first to document the issues and present them to the East Africa Community Secretariat. But also we are going to submit reports, comprehensive reports from these meetings to the relevant ministries responsible for EAC affairs. And there we believe that they will also further push for reforms using our different partners like the South Sudan National Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. Naomi Namusoke, Smart 24 TV, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Webale nnyo munnaffe Naomi Namusoke era kulikireyo ddala ku lugendo olwo. Bwe tweyongerayo ngo amagye ga Uganda aga UPDF gatandise enteekateeka zaago ez'okujaguza ebijaguzo byabwe ebya tarehe 6 okujjukira amazaalibwa g'amagye bukyanga banunula eggwanga lino. Ebikujjuko bino bijjibwako engalo olunaku olw'enkya era nga emikolo emikulu gyakubeerawo ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri. Nga bulijjo amagye gabaako emikolo egy'enjawulo egikolebwa nga balongoosa n'okusomesa abantu ku bintu eby'enjawulo era ng'essira balitutte mu bitundu eby'e Masaka gye bakoze pulojekiti ez'enjawulo omuli okuzimba amasomero, amalwaliro wamu n'ebintu ebirala. Tujaguza olunaku luno lwe tuyita tarehe 6, tarehe kitegeeza olunaku, 6 kitegeeza olunaku olw'omukaaga, omwezi gwali gwa 2/81 bwe twatandika kaweefube okununula eggwanga lino nga tweyambisa obuwagizi bwammwe abantu aba bulijjo. Ku mwaka guno wadde tugenda kujaguza wonna amagye gaffe we gabeera, enkambi zaffe zonna mujja kuba nga mulaba ewiikendi abasirikale nga beetaba mu mirimu egitali gimu, kyokka kaweefube asinga agenda kubeera mu Masaka, mu districts 9 ez'e Masaka, Sembabule. Abakulembeze kuva mu kitundu kyonna kya Masaka bajja kubanga bagula waka kaweefube ow'okulangirira Defence Forces Week. Omugenyi omukulu tusuubira Katiikiro Mukyala Nabanja okubeera Sembabule Mawogola West. Olunaku oluddako lwa district launches ba RDC bajja kubalangirira launches ezo we zinaabeera. Buli primary school zeba abakulembeze za district tubadde tuzimbayo classroom block y'ebibiina 2 nga bipya mu masomero kumpi 15, ate ne tuzimbayo neze Kabuyonjo kubanga amasomero agamu wali mugendayo
nga balina obwetaavu ga za kaabuyonjo ate no mu malwaliro aga wansi nnyo tugenzeyo waliwo gye tuzimbye outpatient department ne okuzimba za kaabuyonjo. Ensonga za tarahesita nga tuzitadde ku mabbali yo ministry y'ettaka amayumba n'okuteekerateekera ebibuga erazenga embalirira okubawa ensimbi entono bwe kivuddeko ensonga z'ettaka okusigala nga zikyalemedde mu ggwanga era nga kimanyiddwa nga bwe waludde mu Uganda muno nga mulimu endooliito nnyingi ku ttaka omuli abagobaganya ku ttaka abantu wamu n'okusenda bannaabwe ku ttaka. Bino bibadde mu nsisinkano ya ministry y'ettaka wamu n'abakungu okuva mu ggwanga erya Liberia babadde babasinkanye okubawa ku bukugu n'amagezi ku ngeri y'okuwandiisaamu abantu ku ttaka lyabwe okusobola okukendeeza endooliito ku ttaka. Ensonga z'okusengula abantu ku ttaka wamu n'abantu obutaba na byapa bye bimu ku bizibu ebikyasinze okutawaanya amawanga g'olukalu lwa Afrika. Wetwogerera abantu bangi abasengulwa buli lunaku naye bano tebafunye kuddibwamu. Okusinziira ku mwogezi wa ministry y'ettaka n'amayumba wamu n'okuteekerateekera ebibuga Dennis Obol bagezaako okuyamba abantu bano wabula basanga okusoomoozebwa kungi omuli obutaba na nsimbi zimala kuddukanya mirimu. Yango obusooka nti ssente ze batuwa sente ziva mu ttaka ziba kumpi bilioni 3.5 kasookedde tutandika okukozesa eno sisitimu ya LIS naye bw'olaba sente ze batuwa okuplowinga back okukola tufuna less than 1% of the budget. So yensonga lwaki ffe tugamba nti tetujja kusirika tetujja kompulinga naye tujja kufuna bapatana baffe abalala tulabe nga tugenda mu maaso n'okuwandiisa ekintu kino. Tukyalina ensonga eza fraud and forgeries abajingirira ebiwandiiko abo bakyalimu bangi abagenda ku mataka g'abannaabwe ne baagala okukubisaako ebyapa nga bali bannannyini abalituddeko tebamanyi. Eyo ensonga ekyaliwo nayo nkulu nnyo. Wadde nga waliwo okusoomoozebwa ayongeddeko nti Uganda lyerimu ku mawanga ku lukalu lwa Afrika agafuuse ekyokulabirako mu nsonga z'okuwandiisa abantu ku ttaka n'okufuna ensimbi mu kuyita mu busuulu. Engeri gye tuwandiisizza bannannyini mataka ku mayiro n'abasenze kubanga kati omusenze ku ttaka naye afuna gye bayita certificate of occupancy certificate y'ekibanja. Tubalaze n'engeri gye tuwandiisaamu ettaka lyaffe lino eryo customary nga lino ettaka lyo nalyo gavumenti etandise okuliwandiisa lye basinga okwagala okumanya nti nettaka baliwandiisa batya era tubabudde kubanga lino ettaka okuliwandiisa. Kati Uganda yeegase ku ggwanga lya Liberia okusobola okuliyigiriza ku ngeri gye bakuttemu ensonga z'ettaka. Dr. Sokalani nga ye muwandiisi w'enkalakkalira okuva ministry y'emu agamba nti Liberia ezzeefuna okusoomoozebwa olw'abantu okusengulwa nga tebamanyi kyakukola so kati baagala balabire ku Uganda. Population is growing very fast, so we have to utilize our land very well. That's why we have a land management, a Ministry of Lands which deals with land management, land use. Because look here, we want to be buried at home, but you know, most African people, they want to be buried at home, but I want to be a man in my own home. But we are trying to encourage them. Live together. Leave land for production because you will have no food come the 60 years from now. So we are trying to manage, and those are the things we are training and transferring knowledge to the people so that they know something about land governance. Ate ye Daniela Gray Johnson okuva ministry y'ettaka mu ggwanga erya Liberia annyonnyodde ku butya enkolagana wakati w'amawanga gano bwegenda okubayamba. Ono era annyonnyodde ku ngeri gye basobodde okuba nga bawandiisamu ettaka ery'enjawulo. In Liberia, we only community land is our customary land is granted to community and not at the individual level. So that's step one. Step two would be how you subdivide, like the residential area, or how you give individual landowners ownership to the land that they have resided upon. And that is why we are here. We are here to learn from Uganda and see how best we can be able to approach this. We want to pilot this so we can be able to develop our own protocol or guidelines or regulations for granting individual members of the community residential land. Naomi Namsoke, Smart 24 TV, Agafa Mu By'Obusuubuzi.
Tukyalina amawulire amalala mangi tukusaba tusooke tuwumulemu ku katono tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi tovaawo katukomewo.